Hola, soy Armando Pascual, director de Articity, tu sueño hecho realidad. Una semana más y ya estamos ahora con este video. Es un video muy particular porque va a ser dirigido principalmente para la línea de Dermacolor, para aquellas personas que en determinado momento tienen alguna situación en su piel y desean bloquearla completamente, que no se note. Esto es lo que nos va a mostrar el día de hoy, Mica. Así es que no te vayas porque regresando vas a ver este sensacional maquillaje. Nos vemos en un momento. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente con nuestra modelo que nos va a decir a qué se dedica. Soy cocinera. Es cocinera. Bueno, fíjense que Sara, ¿verdad? Sí. Sara me comentó hace un momentito, platicando yo con ella fuera de cámaras, que en realidad no tiene ningún problema con su diferencia de tonalidad en la piel. Sin embargo, pues esta situación a muchas otras personas verdaderamente les preocupa y Dermacolor es la línea creada por Kryolan que justamente sirve para disimular esta situación en la piel. No solamente el vitiligo, sino también problemas, por ejemplo, con lunares muy oscuros, que estos que casi son negros o lunares rojos. Básicamente este producto fue diseñado para ello. Posteriormente se empezó a usar para tatuajes y para otras cosas, pero sobre todo Kryolan pensó en esta solución para las personas que llegan a tener también quemaduras muy graves. Obviamente no va a cubrir la situación de aquellas cuestiones que se llega a tener en la piel, en donde se pierde forma, etcétera. Eso va a mantenerse, pero el color lo pueden emparejar perfectamente bien. Y para eso tenemos a la talentosísima Mica, que con su belleza además adorna estas cámaras, pero sobre todo, por supuesto, va a hacer su magia aquí con Sara y vamos a ver qué pasa al final del video. Mica, when you like it. Okay, so first thing again, check the condition of the skin, because with vitiligo it's only about the color. You can have oily skin, dry skin, combination skin. So check first if you need to add moisture, reduce shine, all of these things. So in her case, I can leave the skin like it is, because if you add too much moisture, your product sometimes will glide off. Smooth, exactly. Yeah. So sometimes it's fine to just start with a clean face. Okay, excellent. Okay, I'm gonna give her a little bit of moisture on her lips because I'm gonna give her a little bit of a beauty makeup after we finish the foundation. Excellent. Bueno, en este video es muy probable que yo intervenga un poquito más, me refiero en cuestiones que le haga preguntas a Mica, porque quiero que para ustedes quede verdaderamente claro los diferentes tonos que va a usar. Aquí, como ella ya nos explicó, empieza siempre ella mucho con humectar los labios para que al final pues ya estén listos para iniciar el trabajo. Es un buen tip que te ahorra tiempo. Well, Mica, we have different colors in the skin. Exactly. And I think so you chose different colors of Dermacolor, no? Yes. Okay. So the thing is, to get a very perfect finish, you will have to choose a lot of colors. Okay. For any consumer, if you don't want to bother with putting like 20 colors on your face, sometimes one layer of Dermacolor can already help reduce the appearance of the white spots and make it more even. Sometimes that can be enough for you, but we're going full in. Exactly. So I'm going to use a lot of colors. Usually, for some people, I recommend Dermacolor for the problem, so for the exactly spot, and use Ultra Foundation before this, after this. In this way, it's possible combine different bases when the problem is in all the face, and the Ultra Foundation is more easy for the public for use. Exactly. No? Yeah. So you can mix your regular foundation with the Dermacolor. The Dermacolor is just, to hide these little spots and to make them even. In this case, I'm gonna do everything with Dermacolor, just to show you. It's better. Yeah. Excellent. And when it comes to vitiligo, most people have a very olive undertone. So the parts that are still dark, as you can see here, they are very olive based. Okay. So what we need to do basically is
give pigment back to these brighter areas and, you know, create new skin pretty much. New tones. Exactly. So most of the time it's not enough to just add the actual skin tone because you will still see the borders. Okay. You know, the white will still show through. So what we need to do is have a correcting tone, something like a red or something with a little bit of an olive undertone to even that out. Even sometimes a little darker than her actual skin tone. Because this brightness will shine through. Okay. So I'm picking different colors, all the colors I can see in her skin, and a correcting color that I can see in her undertone. So for her undertone, you see she's also combination, but most of the time it's a little bit more reddish. So I'm gonna use this. If you're not sure if it's too pink, you can always add a tiny bit of D13 to warm everything up again. D13 is pretty much the color of tan. Okay. So everybody that tans a little bit, D13 is the option. very small quantities or very heavy. Okay. It's pretty much the color of your skin darkening. Excellent. And the other is D32, no? D32, exactly. So since we're dealing with a lot of olive, I'm also gonna use D19, Okay. which is a great olive undertone. I'm gonna use D10, which is very grayish, but sometimes we need this to even out. You can see here that she has this gray parts in her skin. So when you hold the palette like this, you can see all of the colors that I have here do appear in her skin. So that's what we're going for. So it's like an artist with this palette. Just choosing the colors that I can see in her skin. Of course. And also one tone that is much darker in case the white comes through. You can always darken this up. So we have these base tones and we have the olive ones to even the skin out. And since also on her forehead, because we get a lot more sun exposure on the forehead and the cheeks, her forehead is a little bit darker than the rest of her face. I'm gonna try to even that out. And, you know, this needs to match the forehead, this needs to match the cheek area. So it's gonna be a blend of colors. Ok, excelente. Bueno, pues ahí acabas de ver el por qué esas paletas que de repente tenemos aquí en stock de Dermacolor, que son de 16 colores, si no estoy equivocado, que van a brindar muchísimas opciones para que puedas hacer esta clase de maquillajes. Es sumamente importante tener esa variedad. Como ella lo mencionaba, en ocasiones la persona que va a hacer su maquillaje personal, pues no puede tener todas estas variedades de combinaciones, pero obviamente el maquillista está obligado a poder tener todo esto para entregar un producto completamente terminado. Aquí vemos, por ejemplo, ella ha hecho la selección de uno de los colores ahí para esa área en la frente en donde el color prácticamente sí está muy disparado entre una zona clara y oscura. So I started by mixing my base tones because this one is a little too pink. So I added more of a reddish undertone to it. And because I need to darken the light areas, I just add a tiny bit of my darkest color here. And as you can see, the white is not visible anymore. Of course, the skin is a little too red now, but it's much easier to even out red tones than evening out like bright whites, something like this. And I'm using a flat, soft brush and a tiny bit amount of product because we will layer and, you know, we will add another layer or maybe 2 layers. So thinner layers will create less texture. And that's why I'm starting off with strong colors that will give me enough pigment pretty much to work with. Also, you can see I'm adding a little bit of color to the areas where she doesn't have the white spots because the skin of the color is not one solid color. Of course. We have different variation of tones. And sometimes you're not able to hide every single
contrast that happens. Ujú. So it looks more natural if you add a little bit of texture and blend it all in. So the spots are less visible and it looks more like, a little sun-kissed in some areas, a little freckled in some areas. Gives a much more natural appearance. Bueno, nuevamente, como en alguno de los videos que ya vimos, prácticamente lo que busca Mika es una naturalidad extrema. De repente confundimos mucho con el hecho de decir, bueno, verdaderamente voy a bloquear todo esto y lo voy a dejar de un solo tono. Ella está prefiriendo desde un principio ir manejando esas diferentes capas y capas de colores para que termine siendo un look extremadamente natural. Vean que es una cantidad mínima de producto. Está usando un pincel lengua de gato de pelo largo para que precisamente sea suave y pueda entrar fácilmente a las diferentes áreas sin ser duro, y de esta manera está combinando. Por ejemplo, fíjense ahí, ya está aplicando un color ligeramente más oscuro que el que aplicó en la otra zona. ¿Por qué? Porque es lo que esta área de aquí del rostro está necesitando. So remember, we're gonna even this out a little bit later. This is just a first base to hide the white. Uh-huh. So right now it can still look a little patchy or off. Our only goal right now is to hide these contrasting edges here, which most of the time reappear once you put a color on top. Uh-huh. So just patting the color in. You can repeat the colors for uses is V32, D32, D10, and I think the darkest one is D15. D15, okay. And the red one is D31. D31, okay. It's also a nice base color, it's just a little bit more orangey red. So you just add the warm tones first, the little bit of darker tones. Because with your final foundation you can still lighten this area up a little bit. So. Mm-hmm. You see, I'm just patting it on. Also, don't forget the hairline, because a lot of time the vitiligo extends into the hair. Mm-hmm. So I'm just pushing a little bit of product in. Try not to cover the hair too much. De ahí que usa una brocha limpia, porque lo único que hace es profundizar, pero sin que llegue al punto de manchar el cabello. Okay, and now for the rest of the face, because her forehead is the darkest place on her face, pretty much. For the rest, I'm gonna use less of the dark tone. I'm gonna use a little bit of this color, which is D19. So all olive-based tones, pretty much. I'm just gonna brush this. Obviamente los tonos olivos, y que es en realidad uno de los tonos más usados en toda la línea de las diferentes líneas de Kryolan, nosotros manejamos básicamente el olodo como uno de los colores más tendientes a olivos. ¿Qué quiere decir olivos? Que tendemos una pigmentación ligeramente verdosa. Nuestro moreno, como mexicanos, tendemos a ese tipo de tonalidades, de ahí del nombre de olivo por la aceituna. So right here on her cheek, I can just get away with giving her a base tone, because we do not have these high contrasts. So every time it's just a little, irregular, you can just use Dermacolor or your everyday foundation and give her a nice even base. And most of the time you will make the skin a little bit darker, because you're looking for, the dark patches and evening that out. So later on, once I have my correcting colors, I will take brighter tones and bring back the freshness of the skin. Okay. Here again, we get a little bit more of the whiteness, of the patchiness. So I add a tiny bit more of my correcting colors.
just in this area. So this pretty much bakes the blood that is underneath our skin. Y vean la cantidad de producto que está usando Mika, realmente es nada. Esa es la ventaja del Dermacolor, tiene una pigmentación tan alta, como lo hablamos en el video de las bases, que ahí estamos hablando de una cobertura total, y eso es lo que hace Dermacolor, y al mismo tiempo no se siente tan grueso. Muchas ocasiones tengo clientes que han llegado acá a la tienda en todos estos prácticamente 20 años que hemos estado trabajando, y uno de los problemas que tienen es que desde que llegan, de momento se siente y les ves el maquillaje, pues que es una capa verdaderamente gruesa. Entonces eso es lo que se evita con el uso del Dermacolor, que no se vea un maquillado exagerado. Te puedes ver en determinado momento maquillado y cuando terminemos van a ver que con la naturalidad que lo está haciendo Mika, ni siquiera se siente verdaderamente que la persona está maquillada. So sometimes you create a darker patch where the skin is very pigmented next to a very bright part of the skin. So you just take a color that is slightly brighter and brush on top of that to also even out the darkness. Es un juego constante de ir viendo dónde necesita más luz, dónde necesita un punto más rojito, dónde necesita un punto más olivo. Es decir, el porqué de esa mezcla de la paleta que está manejando Mika, porque de esa forma vas escogiendo, casi te vuelves aquí un pintor en determinado momento, hablándolo en otros términos no de maquillaje. Okay, remember she looks very dark here right now, but this is just correcting layer. Of course. So she's gonna look fresh and nice in a second. Okay. But of course I need to do the same on the other side as well. And most of the time with Vitiligo, it is pretty much symmetrical for some reason. Okay. So you can get away with choosing the same colors and you just pat the colors in. And here I need to create a little bit more texture to hide the edges pretty much. Then I just brush the color through. I really only take, that part of the palette. It's the tiniest amount of product. A minimum amount. And that will be enough. Otherwise we just end up with a very heavy foundation and we don't want that if we can avoid it. Also, especially under the eyes, we tend to have more texture anyway, so be careful there. Don't add too much. And also around the mouth. A lot of time, vitiligo is in this area where usually we want a tiny bit of makeup only. So that's a compromise. You have to put a little bit, of course, but it depends on how much texture you want to be visible. So it's either going to be a lot of coverage or a lot of texture. You have to find the golden balance pretty much. Here again, her skin is pretty even. It's just in these areas. So I'm just going to give her a light wash of color to even everything out and make it easier for the next layer to create a nice even base. Here again, add a little bit more of the red and some darker tones to color correct the white.
So pretty much I'm using 3 brushes. I have a flat one, with which I do most of the part. I have a fluffy one, with which I blend. And then I have the foundation brush, if I can get away with, just using the Dermacolor like a regular foundation. Sí, como vemos, prácticamente estos 3 pinceles, este es un lengua de gato muy definido, aunque largo, pero muy definido. El otro es casi un lengua de gato, pero no llega a ser tanto, es un poquito más redondeado en la parte central, por lo tanto no llega a convertirse plenamente en un lengua de gato. Y obviamente la brocha de bases. Los artículos los ves abajo o simplemente aquí en postproducción nuestros camarógrafos los van a poner ahí para que estés recordando, viendo los colores que está usando Mika y de esa manera te sea mucho más fácil identificar este trabajo. Okay, and sometimes here around the mouth we have a little bit more darkness, so in this case we need to lighten that area. And to do that, because it tends to be a little grayish, you can add a tiny bit of yellow. So this palette is great because it has all your undertones. You can mix and match. Yes. Still, I'm not gonna use it pure. I'm gonna mix it with the existing skin tones that I have here. Okay. So there's also a palette like this is your best friend if you're going in to create the best solution. If you're a professional anyway, palettes like these will make your job much easier, more hygienic. You can also have this, I have 3 palettes. I leave one for foundation, one for lipstick, one for cream liners or stuff like this. If I have to do touch-ups, I can just go back. Of course. Another way is necessary cleaner and you lost everything. Exactly. Ahí ya está empezando a dar luz con ese amarillo que mezcló con las bases más ligeras. Ya empiezas a ver cómo ahí se transforma de colores muy rojizos a convertirse nuevamente en colores más tendiente a un olivo. Okay, so my base layer is done. She looks a little bit red and orange right now, but that's absolutely normal. That's just the correcting colors. Of course. So now I'm gonna take a tiny bit of powder and set this in place. You don't have to go crazy with the powder because the powder will add texture and we don't want to add too much unnecessary texture. But if you're working with correcting tones, especially oranges and reds, you have to use a little powder, otherwise it will come through and mix with your foundation and you look a little bit orange in the end. So tiny bit of powder and we'll be right back to finish. Bueno, pues entonces aquí vamos a ver la aplicación del polvo. Ya está usando directamente el Dermacolor Powder, ¿no? Yes. Recordemos, en un video ya nos enseñó las diferencias de los diferentes polvos. El Dermacolor está creado para Dermacolor. No que no puedas aplicar el TL1 en algún momento de nuestra línea general, el artículo 5700, pero definitivamente el Dermacolor está creado con las materias que van a empatar con la base del derma. Vean que está aplicando una cantidad muy pequeña y sin embargo va a dar el resultado perfecto de el fijado para que pueda trabajar la capa superior. De otra manera se traería esta capa y aquí sí es bien importante que esto ya quede como la base. Es como preparar, como quien dice, el lienzo del pintor en donde ya está listo para ahora recibir los nuevos colores. So in this case we do not have to use a powder puff. A slight layer of powder is enough, so the brush will do.
Okay. And I also don't have to wait too long for it to sink in. It's just important for our last layer that this is very set into place. Okay. So just a little bit to keep it from moving, you know, Okay. and mixing. Excellent. A diferencia, como lo acaba de mencionar, vimos en otros videos que estuvimos con Mika, pues que dejaba los polvos por cierta cantidad, mencionaba incluso algunos de ellos por 10 minutos para que terminara de absorber, pero como esta es una primer capa, lo único que se busca es básicamente que se quede fijo y que no se traiga más. Si dejara más tiempo el polvo, más se absorbería y nos va a crear textura y nos va a engrosar el maquillaje, cosa que no se desea. Sobre todo en este paso, al final ya es otra cosa. Nuevamente ahorita regresa su paleta de Dermacolor para escoger ya el tono que en determinado momento va a ser el que generalmente vamos a ver, ya digamos es la vista, es el acabado de dicho maquillaje. Okay, so now I'm choosing a tone that is actually more her original skin tone. In this case, it's D64. It's still more on the yellow side, but not as olive-based and not as dark and not as light. It's pretty much a color in between. So if you're not sure, just take something that's in between and that will work with the overall complexion. And I'm just gonna use a tiny bit of makeup blend. Don't use too much because you can remove the layer underneath if you use this. I just want to make it a little smoother and softer. And you use the sponge again for So I'm something. pressing. Of these I will products. press it on this one. Okay. So press the product on like this. Recuerden, la esponja siempre retiene algo más de producto. Se pretende dejar una capa, ahí está haciendo la técnica de punteado que permite justamente no barrer, porque si barres y con precisamente la base que está colocando, no me refiero al Dermacolor, sino me refiero a la base que está haciendo que permita que se disuelva un poco el producto. Esto básicamente crea un punto en el que podrías llegar a traerte el fondo, esa capa que se creó, que nos está permitiendo bloquear principalmente las luces y las sombras y esos tonos diferentes de piel. Y ahora ya pone el color, pero de esta técnica punteada, no barrida, para no traerse nada. Bueno, si te das cuenta, la parte que está usando ahí Mika de la esponja, de la parte de atrás, le quitó un pedacito. ¿Por qué hace eso? Porque eso crea una mayor naturalidad de textura. Va haciendo que el maquillaje en determinado momento quede con diferentes niveles de carga y así crea esa naturalidad que desde un principio nos ha estado enseñando que debemos buscar, en la cual el producto no se tiene que ver completamente parejo,
sino que dé ese look como tenemos nuestra piel natural cuando no tenemos maquillaje, en donde ciertas zonas están un poquito más claras, un poquito más oscuras, no de forma exagerada, por supuesto. You don't want to drag too much, you just want to press it in, otherwise you can move the underneath layer accidentally, and we don't want that. So I'm pressing the product in with a little bit of makeup blend, and then with the dry side of my sponge, I can just, remove the excess, make it smoother, make it blend with my base layer. Sí, recordemos que en todo momento está manejando el Makeup Blend. Ventajas del Makeup Blend, obviamente también está matificando la base. Si se dan cuenta, no es tan brillante. Y eso ayuda para que también el sellado o los polvos no sean tan exagerados o tan fuertes o de tantísima cantidad. Bien, pues vamos a dejar aquí este video. Abajo están la lista de los materiales que Mika está usando mientras ella termina, y vamos a regresar en nuestro siguiente video para ver el final de este trabajo de Dermacolor que nos está haciendo. Y recuerda que Articity es el distribuidor exclusivo de toda la línea de Kryolan, por lo tanto Supracolor, Dermacolor, Aquacolor, Ultra Foundation, toda la línea la encuentras aquí o en nuestros distribuidores autorizados. Así es que, si el maquillaje es tu pasión, Articity es la solución, y nos vemos en el próximo video. Maquillaje como en Hollywood, que es la fuente de la juventud. Como estrella tú serás, bellísima y sensual. Articity 35476-400. Llámanos ya.